Спутниковая антенна, HTTP-сервер успешно запущен на порту 49135. Так, раз, два, три, четыре, пять. Попробуем сегодня игру, которая, ну, прям клон Street of Rage 4, но чисто для интереса в нее сыграть. Запускаем. Так, давай-ка проверим, сегодня у нас отображается. Угу. октября 2022 года 16 часов 38 минут 11 секунд /. Найдена трансляция, подключаемся к чату. Успешное подключение к YouTube каналу АП7 КАЗ9 АСАЙ 1 ТАОХ. Так, ну музон тут клевый. Поехали. Так, персонажи. Усатый и рыжий чепуховец, зомбак и баба. Ну, давай за чепуховца. Стэтхэм. Джейсон Стэтхэм уже не тот. Аж ногти себе отрастил, не стрижет. Дельфин, ага. Это дельфин. Эх, дельфин. Стар, телепат. During my 2 weeks in the hospital, I had plenty of time to question my place in the justice system. Tonight, I'm planning to write about this as much as I can. Hashtag on patrol with at Here Comes Trouble and at Walking Dolphin. Hashtag Stronghold. Is it just me, or is it plain stupid to announce that we are out on patrol? Is there anything that isn't stupid to you? Yeah, coffee. Did someone say coffee? We just got a ping. It looks like there's a report of suspicious activity at the docks. I guess that means our shift starts early. Let's go! Papa Smurf always says... Кофе-то зачем бросили? Так, продолжить. Начало дежурства. Так, значит, тут будет раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7 уровней. Так. There's plenty of time for the ship to depart. Then let's take a peek at that warehouse. Watch your six. Assailants are armed. Ну, я тебе говорю, Street of Rage 4. Супер удар есть, есть. Почикать всех когтями. Ну, конечно, яблоко. Курица еще, наверное, будет. Не, хот-дог. Ого. Ножи, биты, да. Понятно. Careful with those toys, fellas. You're gonna hurt yourselves. Someone tipped off Stronghold. Send back up. Пистолет можно взять. Ого. Ну, музон такой еще ничего. Пули их не берут.
О, автомат. Тихо, тихо, тихо. Лапша. Патроны не тратить. It seems as though that container was the source of the report. It looks poorly loaded. Yeah, I wonder what's in it. Александр Жарков. Фильм одобряет. Игра похожая на САО. Да, да, Жарков, ты тоже заметил, да, что на 44 игра похожа? Это босс? Oh, well. Look what the cat dragged in. Oi, officer. Long time no see. Давай по пивку, давай по кружечке. Chinado, what the heck are you doing here? You guys know each other, I guess? He's only the most wanted smuggler in Europe. Александр Жарков. No Такие игры point, на eh? вечером самое оно. Let's get to the clobbering part, Да. then. Но еще You не just вечер. read my mind. Но она коротенькая, я смотрел, она на час где-то, если так нормально все играть. Так, дай-ка я его с пистолета. Курицу дали. Ну, я говорю, Street of Rage. Так, биту возьмем. Еще биту возьмем. Get 'em, lads. Ага. Пистолет. Так, надо курицу брать срочно. Курицу! А, взял. Блять. Стреляй. Ах, ты зря пульку потратил. Give up, Chinado. Ah, screw you. О, автомат. Ух ты, жесть какая. Ой-ой-ой, покоцали меня. Ух, и у меня уже все оставалось здоровье еле-еле. Нормально. Так, что там Леонид пишет-то? Леонид там не может на сервер зайти. Леонид, кстати, Жарков затащил. Чипиков без сохранения. Исторический стрим у него был. While staring at the ceiling in the hospital, I had this question in my mind. Am I really fixing things? Or am I just a painkiller trying to hide the symptoms of a bigger problem? Or even worse, just plain old duct tape? On days like this, I just can't tell for sure. Hashtag stronghold. Valeria? Shit! I just can't believe Valeria's body was stolen from under our noses, Captain. It is also troubling that experiments have been performed on a metahuman's body who's strong enough to bend reality. It's clear we have a serious security breach. We'll take care of this when the time comes. However, our priority is to find who is responsible. What have we got? Chinado only knows that the container is headed to a buyer in Europe, nothing more.
An operation of this scale could not have taken place without She-Wolf's knowledge. I tried to reach her, but she's not answering. Everything in the files is fake, except the name of the truck driver who made the delivery. Looks like he is working the night shift at a bar in Riverside. We can at least find out where he got the container. Well, looks like we have 2 clues. Pick one, and I'll send another team to the other location. Так, поехали. Украденный труп, допросить водителя грузовика. То есть можно выбрать, да? Ну давай первое выберем, не знаю. Поехали. Team, try to keep a low profile. Our officers aren't too popular in this Краша. neighborhood. Опа, погребень на капкан Copy that, попался. Captain. Я бутылку оставила, он все-таки сел на нее, и дырявая жопа. Вот и Крашер здесь. Александр Жарков переживал за прохождение Леонида больше, чем за свои средневековые. Я тоже за Леонида там переживал. Особенно, когда он там на финальном боссе. Александр Жарков. Страшные пошли в голос сегодня, вылезая из кровосаной косты. Блин, какие же вот эти суровые волки-то. Hello, Hanika. Well, last time I didn't have the chance to thank you. Special attacks and throws are Александр Жарков. uninterruptible. Я пивка Take сегодня возьму под advantage of футбол. this. А, футбол сегодня, я уже забыл. Сутенер жаренку назад в гараж Gotten привез и worse since закрыл we глаза. last saw her. Enemies with payback ability can hit the heroes right after getting up. Stay clear. Сейчас, одну минуточку. Александр Жарков. В голос пойдешь, гребень тупой. Краша. Мои разговоры стоят бабки-бабки, на клавишный колпачок звезды. Ты мне нужен, дырявое время на тебя тратить. Краша, я тебя на бутылку посадил, дальше чё базарить? Так, сорян, ребята. Пришлось отвлечься. Here, while they pick themselves up from the ground. Yeah, we'll keep that in mind. Александр Жарков. Нихуя ты элитная проститутка. Я тебе и так червонец задонатил, больше твоя дырявая жопа и не стоит. Не забывать все разбивать, потому что тут ништяки валяются. Ах ты сучка! Ах ты сучка 2! Да, пистолет мне не дают. Суки. Что это за крокодил? Just doing our duty.
Ай-яй-яй, с автомата! Есть шелунишка, а есть крашеная секундочка. Тут еще тварь. I'll post everything you did here on social media. Don't forget to mention the heavily armed assailants, too. Так, мне чуть-чуть подлечиться, чем хоть яблоком каким. Нечем подлечиться. Ого! Ох, подлечился хоть чуть-чуть. Так, а это можно бить? Нет. Сука. Ай, бляха. И сейчас, по-моему, меня угробит. Да, и я сдох. Ну и как в Street of Rage, конечно, когда ты падаешь. Christina, we've been trying to reach you all night. Don't you ever check your phone? The nerve of this girl. That's your excuse for showing up and bashing people's heads in? A missed call? What? Of course not. I'm sick of you terrorizing this hood like you run the place. Buzz off! Or what? You gonna eat us? I don't eat junk food. Ого. Так, курицу рано. Looks like it's time for buy a donut, get a free coffee. Ах ты, бляха. Пора брать курицу. Come on, Christina. Haven't you had enough? I'm just warming up. Бляха. Да уйди ты, пидор, блядь. Ух. I hate to generalize, but even after a fight to the death, a lycanthrope will not hold a grudge against anyone. It's all fair game as long as grievances, as well as blows, have been dealt. Long story short, you can almost always come to terms with a lycanthrope. Hashtag lycanthrope. Can we finally talk now that the dust has settled? Valeria's body, huh? I didn't expect this deal to blow up this bad. Maybe the bite first, ask questions later policy is a bit out of date, don't you think? Troy, please.
Look, Christina, I truly apologize to all of you for the mess tonight, but we really had to find out what you knew about the container. Very well. There is a small clan of vampires hanging out in the lab at the abandoned buildings for years. I've learned a truck carrying containers was going in and out there 2 days ago. Hold up! You're saying that you noticed suspicious activity going on in an abandoned World War II super soldier lab in your area, and you didn't worry about it? I thought it was just old lab equipment. They never had any beef with us, so we stayed in our lane. Now we know where they were doing their experiments. Let's go and find out their purpose. Wait a minute, little star. These are big boy plans for a tiny vampire clan. Could there be someone behind the curtains? Anything is possible in Mayhem City. I can help by making a few calls. Так, принятие предложения. Ты можешь быть в этом замешана. Что делать? Принять? Чё, принять или отклонить? Принять и отклонить. Хрен знает. Принять. Или сменить героя. Может, другим поуправлять? Давай другого героя посмотрим. Чего нет? Так, можно за Кристину поиграть. Давай за бабу сыграем. Чего нет? Чтобы разных уже героев посмотреть. Another all-nighter. I would fight an army of vampires for a cup of coffee. Be careful what you wish for, Troy. А, она типа оборотень. Опа! А я увернулся, родные. Еще вас ножичком порнул. Hey, this is the Scarecrow from that eventful strike 4 years ago. You guys remember that? How can we forget? Ого, грызет за шею. А, ну это ж вампиры типа. Is it true that all purebloods hold management positions at Feller Corp? That last one was a community manager at best. Так, возьмем этот нож, он новее. Так, тот с автоматом пусть стоит. Так, берем автомат. Автомат слабо дамажит. Но зато на расстоянии можно улупить. Without your approval? Contrary to what you might think, not all lycanthropes are under my command. Okay. Крюком. Don't get mad about it.
На! Так, погоди. Яблочко. I wouldn't believe one of these labs was still active if I didn't see it with my own eyes. Shit! A Nosferatu! Defense formation! Что это за гоблин? You won't walk out Дракула? of here alive. Курица, если что. Ого. Так, его нож берет. Ого. Бляха. Вот нож его хорошо берет. They keep coming. Сучка. Блять. Спокойно. Неспокойно. Готов. When I was a teen, there were bullies in the arcade where I went after school. They took money from kids and, ironically, beat up bullies in the game. Years later, I ran into one of them during my morning commute. He did not seem intimidating at all. Hashtag arcade, hashtag bully. Come on, man! You were just showing off a minute ago! You know nothing about Nosferatus, you moron. Am I supposed to change his diaper? No, you need to burp him. Anyway, I know what you came here for, but you will return empty-handed. What are you babbling about? A large pack of lycanthropes raided the lab and stole the entire project just a few hours ago. She-Wolf's crew? No idea. But we would have destroyed you if we weren't already battered. Yeah, dream on. I want my lawyer. I will sue you. We already called her. She's on her way. Since we caught you red-handed, we have the right to practice mind reading on you during your interrogation. Don't worry, none of these will be admissible as evidence in a court hearing. Hush now. They tried to develop a device that could mimic Valoria's probability control powers. The project is called Chaos Device. It appears that they were partially successful. The device works, but the DNA of the cloned organic material inside it is dissolved after the initial use. So this thingy they called Chaos Device is actually a kind of reality-bending bomb? Absolutely. They had 2 copies. Both were stolen. Captain, I just talked to She-Wolf. She is denying any involvement in this. Might other lycanthropes refusing her authority have formed another pack of their own?
A few weeks ago, our intelligence reported that there was a new leader of the small lycanthrope community living in the sewer network. Yes, Captain. I remember the report. If I remember correctly, she was called Lady Vermin. We know where Lady Vermin and her followers live. Pay them a visit, would you? There are 2 known entry points to the sewer network. One under the statue in Greenbridge Park, and the other through the train yard at the old subway. The park is lycanthrope territory. The wizard gangs rule the old subway line. Choose one and keep me updated. We have to get our hands on these devices ASAP. Так, вход под статуи, вход под кладбище поездов. Чё выбрать? Давай здесь. Старое метро. Why did we choose this route? We could have had some fresh air in the park on this beautiful day. Very good question. Спокойно. Ах ты сучара. Hey, Star, I follow all your social media accounts. Thanks a lot. Another person with plenty of free time. О, нет, только не с пистолетом. Jelly much? Еще 2 бабы суровые. Ах ты сучара. I once arrested a drunken Mason. He was shouting Hadouken while casting spectral blast. They always look drunk to me. А это что за гоблин? Курица.
Нихера. Ого, прыгает как в Street of Rage. The passage is under our protection. Back off, 5-0. How could Lady Vermin convince a street wizard to help them? That's none of your business. Also, I'm an alley witch. Huh? What's the difference? I'm a girl, don't you see? I think wizard is more appropriate because it's gender fluid and non-binary. Shut the hell up, SJW. Ого, тут толпа. Смотри, прячется за этими, сука. Так, слушай, родной, иди-ка ты отсюда, а? Охуеть она. Жесткая бабенка. Wish I was wearing my ACAB t-shirt today. Is that all you can do, wizard? Wish. Whatever. Уйди отсюда, не видишь, я тут... Так, уже 2 жизни положу. Так, ребята, я буду сейчас кусаться, да сильно. I have an absurd memory. I can clearly remember what my mother said when I soiled myself at the age of 3. That's why pragmatist people bother me so much. Some even expect me to forget what came out of their mouth 5 minutes ago, let alone years. Hashtag memory, hashtag pragmatism. Sugar honey iced tea. Now that you're cut off from your magic, better start singing. Unless you're planning to kick us to oblivion. Aren't you gonna buy me a coffee first? Cut the crap. Well, you 5-0 probably got into something that's way over your heads this time. Yes, story of our lives. Something new? Of course. There isn't a gang left in the city that hasn't been bribed already to mess with your blue asses. Must have cost someone a small fortune. It also explains why everyone we met since yesterday was looking for trouble. But given that Lady Vermin lives penniless in the sewers, it must either be the vampires or some unknown third party financing Lady Vermin that must have been showering the streets with money. Come on, witch. It's time to go. We'll note that you cooperated in your arrest report. Hey, what's the rush? Maybe we can make a deal. Well, excuse me, princess. Care to have an ear on the streets instead? I'd be more useful outside than inside. Продолжить. Арестовать ее, принять ее предложение. Наверное, лучше давай арестуем. Так, сменить героя. Давай теперь другим поиграем. Давай вот этой рыбьей мордой. Канализация. Keep your eyes peeled. The gang activity in the city is getting out of control. You're on your own down there.
We can handle it, Captain. Крысы. Ого. You are not welcome here. Piss off. Ого. Красиво. О, автомат. На-ка. 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 Крокодилья морда. Покушать. Еще один крокодайл. Ух ты, как жестко. Блять, да задрали вы уже со своими автоматами, блять, сил нету. Здоровья мало. Дайте покушать что-нибудь, его хоть немножко. Don't be dramatic, little star. They stole dangerous devices. That's why we're here. I know, but still, I'm not comfortable with this at all. Ах ты, сучара. О, автомат. Ambush at the bridge again? Ты какого хуя меня грызешь, крокодайл? О, курица. Ух ты, бляха. Ух ты! Ну, спринтер ты даешь.
не уймется. The Demon, полусор. Да, Димон, полусорт. Полусорт 4, я бы сказал. Так, давай его дубинкой. На! Так, спринтер пришел. На! На еще тебе. И еще на. The Demon. Даже Леонид не пришел. Леонид там пишет мне в ВК, пытается подключиться к серверу. Не получается у него там, с кем-то хочет сегу намутить. Ух ты. Lady Vermin, I presume. We know you have the chaos devices. Sorry, big boy, but I don't have them. I sent both devices to their respective owners. And you expect us to believe that? There's more. I got you involved in this mess by making the call about the cargo ship. Plus, У Леонида праздник сегодня, он Чипа Дейла 2 наконец на стриме затащил. Stolen devices. Okay, you're a bikini-clad criminal mastermind who lives in the sewers. We got that. But I'm really curious about the owners of those devices. Who are they? Your so-called friends, Enchantress and Voivoda. Bullshit. Put some clothes on, lady. We're bringing you in. Целует меня, и от этого у меня все дамажится. Любит целоваться, дамочка. Go ahead. Take a closer look. Слушай, ты, родной, ты там со своим автоматом уйди, пожалуйста. Музон нормальный. I remember now. Finally. Ну хорошо, он там стоит, да в принципе-то похуй на него, блядь. Пусть стреляет сколько хочет. Да, стреляй, мне похуй. Мне главное эту мразоту добить. I think the cheapest formula used in superhero stories is when the hero is dealing with the problem caused by themselves. Not long ago, I partially sorted out a problem that I had inherited from my mother, and I thought I broke free of this stereotype. How wrong I was. #superhero. You were one of the few survivors we rescued from the Clover residence 2 months ago. I even remember your name, Becky. Becky Porter. Why did you turn on us? What else did you expect? I spent 15 years of my life in terror, trapped in a zombie-filled district because of your mother. Do you expect me to be grateful because you pulled me out of there? Becky, I don't know what to say. Look, lady, with that spreading rate of the outbreak, it was impossible for anyone to have survived there.
Star's mother had to make a The difficult demon. call that Влияние cost her всемирной life by глины. sealing the Заставил Clover всем residence with the малину. dome. Что за чудная игра? Yeah, Я играл в the нее Gordiron вчера. А Knot. какой I've тут seen the эмулятор? documentary В too. делом я новатор. Глину The funny глину thing глянет. is, Дэнди I wasn't всегда even и living гибрид. there. I was there Димон, to тебе strip надо for a уже rich сборник bastard's стихов делать про bachelorette Леонида, party. там уже соберется. Speaking of rich, you mentioned the Enchantress and Voivod were behind everything. Are they financing you? No. They don't even know about my existence. It was Enchantress's plan all along. She dragged Voivoda into the scheme by promising a device in exchange for the use of his lab. Enough of this. We'll continue this at the station. Lady, you're under arrest. Oh, am I? Shit. Luckily, I want you to crawl on your knees, not die. Now get the hell out of here. That was the biggest defeat in Stronghold's history, Captain. Maybe we should thank her. We should. Because she made us realize the true nature of our allies by dragging us into an operation that we wouldn't have been aware of at all. Well, team, we have 2 targets this evening. Enchantress is hosting the talk show called Codex tonight, and as far as we know, Voivode will spend the evening on his penthouse floor. Which one would you like to confront? I will personally visit the other one with a second squad according to your choice. Так, надо отправиться воевода. Так, тут будет хер с мечами, а здесь будет босс синяя баба. Ну, блин, боссы бабы уже надоели. Давайте мужика-босса. The Demon. Машину завтра что минус. Ли съездить помыть, чтобы Додик пошел. Так. Сменить героя. Так, за кого мы еще за бабу не играли? I can't believe I almost accepted Vlad's dinner invitation last week. Do you regret having passed on the chance to dine at a restaurant where the plates cost more than your mortgage payment? Maybe a little. I don't think it's a good idea to dine Нормальные у него такие ляхи, кстати. corpse of a metahuman that can bend probability and create a deadly device by performing illegal genetic experiments on it. Бери нож какой хочешь. А-тя-тя! Ах ты педрила. The Demon. Дождик? Дождик, дождик, да, я понял. Так, надо вот этих педиков, они там стреляются. Ух ты, сука. Мне кажется, там в бочке курица, и мне бы до нее как-то дойти. Ага. Так. Ага. Что-то вы раскусались, ребята. Ой-ой-ой, не сдохнуть бы! Да, съела меня, сука! Да хватит меня жрать, блядь, тварь! Вот скотина!
guy has a statue of himself all over the place. Hey, little Scar. I wonder if you bought the damn restaurant before inviting you there. How long will you shove this in my face? Так, опять эта кусанина идет, блядь. Твари вампирские. Хорошо попал. Так, мне б здоровится. Ну, хоть чуть, ладно. Surprise, meatbag! Surprise, motherfucker. Курица. Ого. Красиво. Ух ты, как она меня обдурила. Captain, we've reached the rooftop. Voivod's heli is still here. Roger. Me and my team are Курица. close to Enchantress. Proceed with caution. You too, Captain. Не в ту сторону. Катана. Вот он. Our city's heroic stronghold officers have arrived at my humble abode. To what doth I oweth this honor? Vlad, you don't fool me anymore. Владик, Волосик, ух ты. Босс Владик. Ну давай, Волосик. Really, Vlad? So, you waving a sword in my face is a simple professional conflict of interest? This is unfortunate. Напоминает босса из этого, из Ханка первого, финальный босс. Expensive piece of information. Art thou sure thou can afford it? Let me guess. We have to fight first, right? Там курица. Курица, бери! Молодец, взял вовремя. Там нож. Александр Жаков. Дэвид тоже подходит. Да. Ого, там вампирюги меня мочат. Просто жестко вампирюги эти. 6.
Так, наверное, последний уровень получается у I нас. know people who haven't spoken to their relatives for the silliest reasons for years. Even when I am steaming mad, all of my anger fades away at the slightest display of remorse. There has been only one exception so far. Hashtag screw you, hashtag anger. Thank you. 'Twas a pleasant training session. Yes. If you repeat this enough, it'll start to feel real after a while. Vlad, do you have to be this cliche? Pardon me? She says get to the point. Actually, in a way, you caused all of this, Troy. What are you babbling about? You putting Antonia Petroza behind bars last year had many negative effects on me. We had some, for the lack of a better word, business deals with Mr. Petroza. He was replaced by his niece, Cristina Vasquez, aka She-Wolf. But her vision is very different from her douchebag uncle, isn't it? Undoubtedly. So, you want to break Antonio Petroza out of jail by using the Chaos device to dethrone She-Wolf, don't you, Vlad? Are you out of your damn mind? Didn't you ever think how many other criminals could break free because of your mess? I thank the above the skies for protecting our city, Stronghold. It's over, Vlad. Hand over the device without making me feel even more disgusted than I already am. I'm afraid you might be too late, my Grace. While we were chit-chatting here, my good men have already turned on the device in Chainfield Prison. Thou son of a wench. I desperately hope that thou will give me an opportunity to make this up to you, my Grace. Screw you, Vlad. If we hurry, there's a possibility that we will catch up. Let's alert all units. Так, тюремный бунт. Да, еще нет 3 уровня будет. А не, последний. Так, сменить героя. Ну давай тогда рыжий чепуховец у нас будет в финальном уровне. Тюрьма. Белый флаг. Captain, the situation is much worse than we thought. Reinforcement is on the way. Your priority is to prevent Pedrosa from escaping. Ого. Don't you worry. That bastard is going nowhere. Ого. Мочат меня уже тут жестко. Охренеть. Уже в начале уровня меня покоцали. Чуть этот рыжий чепуховец не вывозит. Ого. Охренеть, этот крепкий сучонок. Ой-ой-ой, стреляется. Ух ты, сука, резанул, зарезал. Where did you get those weapons? Die quietly, bloodbag. Yeah. Ого. Witness me. Вампирки хреновые.
Музон топовый. There are reports of mercenaries sneaking in. Understood, Captain. And we just encountered heavily armed vampire prisoners. Voivode isn't taking any chances. Блин, музон охеренный. Сучара. Охренеть, он снимает хпшки ножом. Так. О, пополнил, хорошо. Так, если что, там лежит гамбургер. Охренеть. Александр, а тут вдвоем можно? Видимо, да, я не знаю. Не проверял, кстати, можно вдвоем. А может и нельзя. Не, наверное, нельзя. Ну, я гляну потом. Guard, where's Antonio Petroza? He must be held in solitary. Take the ride on the next hallway. Thanks. Так, с автомат, 2 автомата. Александр Жарков. Зови Леонида, он сейчас на кураже после чипиков любую игру заканчивает. У Леонида там другие сейчас вопросы решаются. Как подключиться к серверу, чтобы в Сегу поиграть. Сука, этот его прикрыл. На! Так, вроде как к боссу идем, нет? Это музыка такая уже прям к боссу. Нет, еще не к боссу. Курица. Так, дай-ка я с этими сейчас разберусь, говнюками. Так, здоровье обхватило на них. Ой-ой-ой, надо идти к курице. Срочно к курице идем. Вовремя. Ух, как она меня грызет, а суперудара-то нет. Блять. Автомат. Это босс? Sarge Statham. I've been Statham, Jason Statham. for ages. Actually, I came in a few times to see you, but you were always in solitary. Right. So, you still banging my niece, hmm? Can we get this over with before it gets even grosser? As you wish, bitch. Ну давай, тварь. Александр Жарков. Это Виктор Викторович после котлеток. Виктор Викторович. Так,
Охренеть, суперудара-то нет. А суперудара нет. Что ты там с трубой идешь? Не мешай мужикам разбираться. Вот это музон прям на драку настраивает. Ой, сейчас меня будут кусать. Ой, еще меня там кусают и... Да пусть стреляет вроде. Так, или еще будет уровень, хрен знает. What is it that I think about when my boots are off and my head is rested on the pillow? Is it the asses I kicked and put behind bars? No. По-моему, I конец. think about which closed door is now open, or with whom, who once turned their backs, I can now sit down and talk. Hashtag protect and serve. 1 filter coffee, a single espresso, a lemon soda, and a large bottle of water. Is that all? And a friend's company, please. Ну, как я понял, здесь есть другие уровни, но они, как сказать, их надо повторно проходить. Вот не очень удобно сделали, что здесь же, по сути, еще уровня 3-4 можно от других пройти. Но тут надо выбирать. Да, все. Коротенькая игра. Ну, блин, можно было и другие уровни-то, в принципе, включить как обязательные, а не чтобы игра чуть-чуть длиннее была. Ну, так, конечно, получается где-то, ну, уровня 4, может быть, даже 5. Их можно отдельно, конечно, посмотреть. Ну, такая игрушечка. Александр Жарков. На вечерок игру. Да, так вот чисто поиграть можно под пивко, конечно, лучше бы ее было. Она бы лучше зашла. Ну, такая чисто Street of Rage 4, да, переделанная. Ну, чё, нормальная игра. Я говорю, только жалко, что все уровни, которые здесь предлагаются, их нельзя пройти в рамках одного прохождения. Их можно пройти только в рамках, наверное, 2 или 3 прохождений. Ну, проходить, чтобы снова какие-то уровни там посмотреть и посмотреть новые, я думаю. Нет смысла, это так. Если уже позадротить эту игру, тогда можно. А так игра, да, на вечерок. Играть. Все. Ну, может быть, когда-нибудь возьмусь за ее прохождение уже, чтобы чисто другие уровни выбрать. It's proven again that no secret can be kept in the dark. I'm sure you all learned Valeria's story. Александр She Жарков. asked me for a Что Viking налично funeral while планируешь she was тащить? dying. Ну, наверное, Maybe Плагу she и predicted Тейл what буду would с happen. пиздюком продолжать I играть. hope she found the piece she desperately searched while alive in her death. Hashtag Valeria. Вот и вся игра. Александр Жарков. Мля, хуёвая игра, думал, уже прошел. Да не, я даже там половину еще не прошел. Чё, нормальная игра, чего ты так? О, что-то чат. А, я ж его включил. Вот, теперь он выключен. Ладно, поиграли, перерывчик вечерком с пивком, наверное, вернемся. А с этой игрой все. Давайте до новых встреч. Пока-пока.